everyone. So today's lecture is based on structure of DNA. This is a very important topic and a very helpful one for students of class 12th as well as other people who are trying to learn the structure of DNA. So let's get started with it. DNA is basically a genetic material, as we all know. It is a genetic material. Genetic material होता क्या है? Genetic material basically leads to inheritance. तो वो मटेरियल जो हमारे पेरेंट्स के क्रोमोसोम में इनबिल्ट होता है जिससे हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं, द क्वालिटीज़ विच वी हैव और द फीचर्स दैट वी हैव, इट ऑल इज डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल हमारा दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए. ओके, तो DNA and RNA. Some organisms have RNA as their genetic material, such as virus, and the other organisms have DNA as their genetic material. अब DNA और RNA में बहुत differences भी होते हैं and बहुत similarities भी होती हैं. There are many differences and many similarities between DNA and RNA. So if you want to know those differences, just mention it in the comment section. I'll make a totally different and detailed video on the differences of DNA and RNA. अभी के लिए we'll just focus on DNA. So the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. This is the full form of DNA, and the full form of RNA is ribonucleic acid. So this much is RNA and this whole is DNA. तो इतना तो क्लियर हमें हो गया है कि ये जो डीऑक्सी है, दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इन वन एस्पेक्ट. तो यानी हमारे डीएनए में इन वन यूनिट ऑफ डीएनए, इफ यू कंपेयर बिटवीन वन यूनिट ऑफ डीएनए एंड वन यूनिट ऑफ आरएनए, तो उन दोनों यूनिट्स में एक ऑक्सीजन कम होगा हमारे डीएनए में, बिकॉज दिस इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में हमारा वही ऑक्सीजन एक ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डीएनए. So this can be like stated as one difference between DNA and RNA, but I will mention it in detail if I make a video on the differences of DNA and RNA. So moving forward with DNA. This is the structure of DNA. DNA हमारा ऐसा दिखता है बाहर से. Okay, it's a helical structure, but if you look at the detail of this structure, it is a very complicated one. तो डीएनए के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो डीएनए इज बेसिकली अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब नाउ सिंस वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्ड्स, वी आर सेगमेंटिंग द वर्ड्स, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को भी हम तोड़ देते हैं. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज पॉली एंड न्यूक्लियोटाइड. तो पॉली का मतलब तो हो गया मैनी, यानी एक से ज़्यादा, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, दैट वी विल लर्न नाउ. तो न्यूक्लियोटाइड इज बेसिकली composed of these three factors. Now what are these three factors? It is a 5 carbon sugar, it is a phosphate group which we denote as P, and a nitrogenous base. Okay, the nitrogenous base, phosphate group and a 5 carbon sugar, we can also say a pentose sugar, ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. Okay, so sometimes you also hear a word nucleoside. Now don't get confused with nucleotide and nucleoside. ये दोनों सेम नहीं होते हैं. There's a very minor difference, but it is very important that you know what is the difference. So a nucleotide minus a phosphate group is equal to a nucleoside. So this is very important that you know it. कि न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फॉस्फेट डाल दें, यानी अ न्यूक्लियोसाइड ओनली कंसिस्ट ऑफ अ 5 कार्बन शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस. So this is the basic difference between nucleotide and nucleoside. But in our DNA, we will focus on nucleotide. Okay, let me clear this out a little bit. ठीक है. So let's moving on. तो
DNA is a polynucleotide chain, यानी okay, let me just mention nucleotide as NT. तो nucleotide, 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 n number of nucleotides totally consist of our DNA. Is that clear till here? I hope it's clear. Okay, so we will just focus on one aspect at one time. तो DNA हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, ये हमें क्लियर हो गया. Now coming on the 5 carbon sugar. Now 5 carbon sugar are of two types. One is deoxyribose and the other is ribose, जो कि हमने अभी देखा कि ये हमारा RNA में होता है एंड ये हमारा DNA में होता है. ठीक है. Now what is the structural difference between these two? It is quite similar. So I'll first make ribose for you. It is a 5 carbon sugar, so we can just compose it like this. Okay. Now this is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and this is our fifth carbon. Okay, this is the fifth carbon. So this is our ribose sugar, whereas okay. Now if you look at this position, the second carbon position, now this is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. If you look at second carbon position, the RNA has OH, or the ribose sugar has OH here, but the deoxyribose doesn't have an OH. It just has an H. तो यही जो हमारा एक ऑक्सीजन माइनस है, that is the basic difference between ribose and deoxyribose sugar. Rest everything remains same. If you can see also OH, OH, H, H, 5 carbon, यहाँ पे CH2OH. It is all same except for this 2 dash position. That's why it is also known as 2-deoxyribose. This is the basic difference between a ribose sugar and a deoxyribose sugar. I hope this is clear till here. Okay. So moving on to the phosphate group. So DNA is said to be negatively charged. If you all have seen, it is said to be negatively charged. It is also said to be slightly acidic. ना ये दोनों प्रॉपर्टी जो नेगेटिवली चार्ज एंड स्लाइटली एसिडिक, ये दोनों प्रॉपर्टी डीएनए में कौन देता है? वो डीएनए को फॉस्फेट ग्रुप देता है. इफ यू रिमेंबर, फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो डिनोटेड एज PO4 3-. तो डीएनए में नेगेटिव चार्ज बेसिकली इस फॉस्फेट ग्रुप से आता है बिकॉज इट कैरीज द 3 नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज डीएनए इज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. एंड सिंस phosphate also is slightly acidic, that's why our DNA is also slightly acidic. So these two properties to DNA are given by the phosphate group. Now coming on to the nitrogenous base. Now nitrogenous base are of two types. Now people get confused in this. One is purine and the other one is pyrimidine. तो हम ऐसे ही याद रख सकते हैं कि pyrimidine बहुत बड़ा वर्ड है as compared to purine. So pyrimidine consists of 3 nitrogenous bases and purine is 2 nitrogenous bases. pyrimidine में ज़्यादा वर्ड्स हैं तो इसमें ज़्यादा nitrogenous bases हैं. हम ऐसे याद कर सकते हैं if you want. If you are good like this also, there is no problem. So the purine basically consists of adenine and guanine. Adenine and guanine. This is purine. And pyrimidine consists of cytosine, thymine, and uracil. Now this uracil is only present in RNA,
अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम खाली इन दोनों को कंसीडर करेंगे. लाइक इन डीएनए there is thymine instead of uracil, and in RNA there is uracil instead of thymine. So this you have to be very clear कि यूरासिल अगर आ रहा है तो यानी वो अब कभी कभी आता है कि there is a question that there is a structure and you have to guess whether it is RNA or DNA. So you can just see that it contains, if it contains uracil, it is RNA. If it contains thymine, it is DNA. That is very easy to know. Now, if you want the structure of purine and pyrimidine in detail, you can also mention it in the comment section. That is a bit detailed and a bit high level thing. It is good for competitive exams, but if you're just focusing on 12th boards or normal, just the DNA structure, this should be enough for you. So one more thing. Now let's see. Okay, so we are clear with the nucleotide structure, but okay, this is our DNA. Okay, so this is our nitrogenous bases, and so on. Here is our nitrogenous bases, and this thing, this whole, the outline structure, this is our 5-carbon sugar and pentose group. So 5-carbon sugar plus pentose group, sorry, plus phosphate group. This is known as the backbone of DNA. So if you are being asked that what is the backbone of DNA, then it is the sugar and the phosphate group together makes the backbone of DNA. Whereas the bases together are the building blocks. The bases are known as the building blocks. हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि there is a ladder and this is basically building the ladder जिस पे हम climb करते हैं. That's and this is the basis. If we compare this with the DNA structure, this is the ladder which we'll climb up upon. So these are the bases and these are known as the building blocks of DNA. I hope that is clear. Now coming on to the last part of this lecture, that is the bonds of DNA. So the bonds which are involved or which are there in the structure of DNA. So there are 3 types of bonds which are there in the structure of DNA. The first one being the glycosidic bond, the other being the hydrogen bond, and the last one being the phosphodiester bond. So you may be thinking, abhi tak, like you might be confused कि why are there different types of bonds being used in the DNA? एक ही type की bond क्यों नहीं use हो जा रही है? So since we have 3 types of structure, 3 types of components which fulfill the DNA or which comprise the DNA structure, and each component has its different chemical configurations. किसी में hydrogen है, किसी में phosphate है, किसी में oxygen है. So we have to use a different kind of bond which will stabilize the DNA altogether. So that's why we use 3 kinds of bonds. First one is the glycosidic bond. तो अगर हम following our pattern, words तोड़ने वाला, sorry, okay, so glycosidic, अगर हम ऐसे देख लें तो glyco means glucose. Glyco is somewhat related to glucose and sidic was somewhat related to nucleoside. So in short, we can say कि जो न्यूक्लियोसाइड बनता है ना, न्यूक्लियोसाइड क्या था? इफ यू रिमेम्बर, न्यूक्लियोसाइड वाज बेसिकली द 5-carbon sugar plus the nitrogenous base. तो 5-carbon sugar प्लस जो नाइट्रोजनस बेस था, दैट वाज न्यूक्लियोसाइड. एक न्यूक्लियोसाइड को बनाने में जो बॉन्ड यूज होती है, द बॉन्ड बिटवीन अ शुगर and a nitrogenous base, this bond is basically the glycosidic bond. Okay, so the bond which
which is there in a nucleoside or which helps to form a nucleoside is known as a glycosidic bond. Okay, I hope that's clear. The glycosidic bond is, I hope it's clear. So moving on to the next bond, which is the hydrogen bond. So hydrogen bond is between two bases. दो बेसिस के बीच की जो बॉन्ड होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. अगर एडेनिन और थाइमिन बॉन्ड बना रहे हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है. अगर साइटोसिन और गुआनिन बॉन्ड बना रहे हैं सो दिस इज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ 2 बॉन्ड क्यों है, यहाँ पे 3 बॉन्ड क्यों है. अगर आपको पता है इट्स वेरी गुड. इफ यू डोंट नो, just come into my next lecture where I'll explain about the bonds and all. I'll upload it in a while, so I'll explain it there. So basically the bond between the bases is known as the hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द बेसिस. ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना डीएनए के, ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनको ये बांध के रखती है हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको साथ में रखती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज बीइंग यूज्ड बिटवीन द बेसिस. तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूज किया, बेसिस के बीच में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड यूज किया है. ओके, ना अब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आती कहाँ पे है. तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज बेसिकली द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स. ये हमारी है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. क्योंकि एक अब देखो, जैसे आई एक्सप्लेन, अब ये दो न्यूक्लियोसाइड के बीच क्यों नहीं बन सकती है, because nucleoside doesn't contain a phosphate group. Nucleoside only contains a sugar and a base. तो phosphate group है ही नहीं वहाँ पे. बट जैसे ही हमारा न्यूक्लियोटाइड एक बन गया तो this phosphate group is only used to link two nucleotides together. So that's why अगर हमें एक फॉस्फेट के थ्रू हमें दो चीज़ों को जोड़ना है तो हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो आई होप द concept of 3 bonds is quite clear to you. कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है. This nucleotide contains of a phosphate, a carbon sugar and a base. ये 3 चीज़ें कंटेन करता है. This nucleotide also contains of a phosphate, a carbon sugar and a base. ये बॉन्ड है, this bond is, this particular bond between two nucleotides using the phosphate is the phosphodiester bond. Okay, now this bond is the glycosidic bond, क्योंकि ये एक कार्बन, शुगर और एक बेस के बीच में, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में और जो बेसिस से कॉम्बिनेशन होगा that is our hydrogen bond. Okay, so I hope the concept of bonds is quite clear to you. So just to summarize the lecture, DNA is the genetic material. DNA and RNA are 2 types of genetic material. जहाँ पे आज हमने DNA को कंसीडर किया है. DNA is a deoxyribose sugar जिसमें एक ऑक्सीजन कम होता है as compared to the ribose sugar. तो DNA is a structure of polynucleotide chain. Polynucleotide chain मतलब कई न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं. एक न्यूक्लियोटाइड comprises of a carbon sugar, a phosphate group and a nitrogenous base. शुगर और बेस साथ में आएगा तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और शुगर, फॉस्फेट और बेस तीनों साथ में आता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है. There are 3 types of bonds: glycosidic, hydrogen, phosphodiester. Glycosidic हमारा यूज होता है between a base and a sugar. Hydrogen bond is used between 2 bases and phosphodiester is used between 2 nucleotides. नाइट्रोजनस बेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन. पिरामिडिन लंबा है, उसमें तीन नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन. यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन. Whereas in purine there are 2 types, adenine and guanine. Phosphate group imparts the negative charge and the acidic nature to the DNA. I hope this lecture was quite informative to you. If you liked the video, please like and subscribe to my channel, Crystal Concept.
and I'll meet you further with new videos and new concept. If you want me to make a video on any other concept which you like, please mention it in the comment section. I'll be very happy to make so. Thank you guys. Bye.